Jenseits von Autobahnen und Wirtschaft. Deutschlands wahre Macht sitzt unter dem Wellengang. Das ist das U-Boot Type 212 CD. Mit revolutionärer Brennstoffzellen-Technologie verschwindet es vor jedem Radar. Tagelang, fast unbemerkt, tief unter dem Ozean. Aber Unsichtbarkeit ohne Wucht ist nichts. Es trägt die neuesten Nah- und Fernkampfsysteme für präzise Angriffe. Das Type 212 CD, die unsichtbare Wache Europas. Ein Symbol für Innovation und strategische Kraft. Stellen Sie sich ein Radio vor, das fast unsichtbar ist. Die Class 212 CD erregt genau das durch eine Kombination aus bahnbrechender Technologie. Der Schlüssel zu ihrer Unsichtbarkeit liegt im Antrieb. Anstelle von lauten Dieselmotoren, die ständig Luft bändigen, oder komplexen Atomreaktoren, verwendet die 212 CD ein luftunabhängiges Antriebssystem, kurz AIP. Dieses System basiert auf Wasserstoff-Brennstoffzellen. Es ist extrem leise untersucht kaum warm. Was es für gegnerische Sonare und Infrarotsensoren fast unglitch matcht, das U-Boot aufzuspüren. Es kann wochenlang unter Wasser bleiben, ohne auftauchen zu müssen, eine Fähigkeit, die bisher nur Atom-U-Booten vorbehalten war. Aber die Tarnung geht noch weiter. Die USZ Erhalt der 212 CD ist nicht einfach nur aus Stahl. Sie ist mit einer speziellen Schallabsorbierend. Beschäftigung übersiegen, die Sonarwellen schluckt, anstatt sie zu reflektieren. Die Form des Rumpfs selbst, ein markantes Diamant oder Facettendiesen, ist darauf ausgelegt. Die Wirbelbänden Sonareffekten in verschiedenen Richtungen zu streuen, anstatt sie am Sender zurückzuwerfen. Das Ergebnis? Ein U-Boot, das auf feindlichen Bildschirmen wie ein Luftgleitmeerstern aussieht als wie ein feindliches Schiff. Es ist der Geist der Tief. Was untiesie die best Tarnung on a Scarf sind. Hier kommt die Sensorik der 212 CD ins Spiel, statt eines traditionellen Periskops. Das die Hull durchbrechen und ein Schwachstelle darstellen wird, verwendet dieses U-Boot einen optronischen Mast. Dieser Mast beherbergt Hochauflösend-Kameras, Infrarotsensoren und Laserentfernungsmesser. Muss nur für wenig Sekunden an die Oberfläche gehoben werden, ein vollständiges 360-Grad-Bild der Umgebung zu erfassen. Diese Daten werden dann digital an die Besitzung im Inneren des U-Boots übertragen, die sicher in der Tiefe bleibt. Das Herstück der Sensorik ist direkt das Sonarsystem. Die lambaische RCD verfolgt aber ein hochmodernes integriertes Sonarsystem. Es umfasst Flankarray-Sonare, die entlang der Seiten des U-Boots verlaufen. Ein Bug-Sonar und ein geschlepptes Sonar-Array, das weit hinter dem U-Boot hergezogen wird, Gergusch aus der Totenzone direkt hinter dem Schiff aufzufangen. All diese Daten fließen in ein zentrales Computersystem, das mithilfe künstlicher Intelligenz ein unglaublich detailliertes akustisches Bild der Unterwasserwelt erstellt. Die Besitzung kann nicht nur an der Schiff aufspüren, sondern oft auch identifizieren, welchen Schiffstyp es sich handelt, allein anhand seiner einzigartigen geologischen Natur. Ein unsichtbares U-Boot mit scharfen, Schienenbrotstoch Scarf Jane. Die Bewaffnung der Class 212 CD ist vielseitig und tadelig. Sie ist mit schweren Torpedos bewaffnet, die sowohl gegen andere U-Boot als auch gegen Wasserschiff eingesetzt werden können. Diese modernen Torpedos sind drahtgelenkt und können Ziel autonom ansteuern. Dies verleiht dem U-Boot eine strategische Dimension, die weit über die reinen Seekriegsführung hinausgeht. Die Entwicklung der Class 212 CD ist nicht nur ein deutsches Projekt. Es ist ein gemeinsames Vorhaben mit Norwegen, was die strategische Bedeutung dieses U-Boots unterstreicht. Beide Länder werden dies fortschrittlichen U-Boot betreiben, was die Interoperabilität innerhalb der NATO stärkt und ein gemeinsam Verteidigungslinie in den entscheidenden Gewässern Nordeuropas bildet. Die Ostsee und der Nordatlantik sind strategisch wichtig Gebiet, und die Fähigkeit, dort unentdeckt zu operieren, ist ein enormer Vorteil. Diese Partnerschaft bundelt Ressourcen, tilt Kosten und schafft ein stärker, einheitlicher Maritime Markt. Im Inneren des U-Boots hat sich ebenfalls viel verändert. Die Automatisierung spielt eine entscheidende Rolle. Hochentwickelt Computersystem übernehmen viel Routineaufgaben, was die Arbeitsbelastung der Besitzung reduziert.
Dies ermglicht nicht nur ein kleiner Crew, sondern lot ist den Zieluten auch, sich auf die kritischen taktischen Entscheidungen zu konzentrieren. Die kommende Zentral sieht aus wie das Cockpit eines Raumschiffs, als wie ein traditionelles U-Boot. Groß Multifunktionsbürgschigs zeigen alle relevanten Daten in. Von der Navigation, aber die Sensordaten bis hin zum Waffenstatus. Die schafft ein Situationsbusts, das in früheren U-Boot-Generationen und den Car War. Aber was bedeutet das als für die globale Machtbalance? Konventionell U-Boot wie die 212CD füllen ein wichtig Luck. Rend Atom U-Boot ideal fr lange. Missionen auf den offenen Ozeanen sind sie oft zu groß und zu laut fr Operationen in flachen Kostengütern? Generell higher glänzt die 212CD. Ihr Komplettheit, ihre extrem Leistungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, wochenlang gedacht zu bleiben, machen sie zum perfekten Instrument fr verdeckt Aufklärung, Spezialoperation und die Kontrolle von strategisch wichtigen Merengen und Küstenlinien. Linder, die sich keine teuren Atom-U-Boot-Flotten leisten können, erhalten MIT der 212CD-Technologie ein erschwinglich, aber extrem Wirksamkeit, ihr maritimen Interessen zu verteidigen. Dies wird als asymmetrisch Kriegsführung bezeichnet. Beider ein technologisch Unterliegen matcht einer Überlegenen matcht üblich Problem bereiten kann. Ein einziges, hochmodernes konventionelles U-Boot kann ein ganz Flott von Wasserschiffen in Schach halten. Einfach durch die ständige Bedrohung, unentdeckt anzugreifen. Jenseits von Autobahnen und Wirtschaft. Deutschlands wahre Macht sitzt unter dem Wellengang. Das ist das U-Boot Type 212 CD. Mit revolutionärer Brennstoffzellen-Technologie verschwindet es vor jedem Radar. Tagelang, fast unbemerkt, tief unter dem Ozean. Aber Unsichtbarkeit ohne Wucht ist nichts. Es trägt die neuesten Nah- und Fernkampfsysteme für präzise Angriffe. Das Type 212 CD, die unsichtbare Wache Europas. Ein Symbol für Innovation und strategische Kraft. Stellen Sie sich ein Radio vor, das fast unsichtbar ist. Die Class 212CD erregt genau das durch eine Kombination aus bahnbrechender Technologie. Der Schlüssel zu ihrer Unsichtbarkeit liegt im Antrieb. Anstelle von lauten Dieselmotoren, die ständig Luft bändigen, oder komplexen Atomreaktoren, verwendet die 212CD ein luftunabhängiges Antriebssystem, kurz AIP. Dieses System basiert auf Wasserstoff-Brennstoffzellen. Es ist extrem leise und ersucht kaum warm. Was es für gegnerische Sonare und Infrarotsensoren fast unglitch matcht, das U-Boot aufzuspüren. Es kann wochenlang unter Wasser bleiben, ohne auftauchen zu müssen, eine Fähigkeit, die bisher nur Atom-U-Booten vorbehalten war. Aber die Tarnung geht noch weiter. Die USZ Erhalt der 212CD ist nicht einfach nur aus Stahl. Sie ist MIT einer speziellen Schall absorbierend. Beschäftigen Übersigen, die Sonarwellen schluckt, anstatt sie zu reflektieren. Die Form des Rumpfs selbst, ein markantes Diamond oder Facettendiesen, ist darauf ausgelegt, die Wirbelbänden Sonareffekten in verschiedenen Richtungen zu streuen, anstatt sie am Sender zurückzuwerfen. Das Ergebnis? Ein U-Boot, das auf feindlichen Bildschirmen wie ein Zufgleichmeister aussieht als wie ein feindliches Schiff. Es ist der Geist der Tief. Was sie die beste Tarnung an a Scarf sind. Hier kommt die Sensorik der 212CD ins Spiel, statt eines traditionellen Periskops. Das die Hull durchbrechen und ein Schwachstelle darstellen wird, verwendet dieses U-Boot einen optronischen Mast. Dieser Mast beherbergt Hochfliesenkameras, Infrarotsensoren und Laserentfernungsmesser. Muss nur für wenig Sekunden an die Oberfläche gehoben werden, ein vollständiges 360-Grad-Bild der Umgebung zu erfassen. Diese Daten werden dann digital und die Besitzung im Inneren des U-Boots übertragen, die sicher in der Tiefe bleibt. Das Herstück der Sensorik ist direkt das Sonarsystem. Die lambaische RCD verfolgt aber ein hochmodernes integriertes Sonarsystem. Es umfasst Flankarray-Sonare, die entlang der Seiten des U-Boots verlaufen. Ein Bug-Sonar und ein geschlepptes Sonar-Array, das weit hinter dem U-Boot hergezogen wird, Gergusch aus der Totenzone direkt hinter dem Schiff aufzufangen. All diese Daten fließen in ein zentrales Computersystem. Das mithilfe künstlicher Intelligenz ein unglaublich detailliertes akustisches Bild der Unterwasserwelt erstellt.
Die besitzen kann nicht nur ander Schiff aufspüren, sondern oft auch identifizieren. Welchen Schiffstyp es sich handelt, allein anhand seiner einzigartigen Gergesignatur. Ein unsichtbares U-Boot mit scharfen Schienen braucht auch Scarf Jane. Die Bewaffnung der Klasse 212CD ist vielseitig und tadelig. Sie ist mit schweren Torpedos bewaffnet, die sowohl gegen ander U-Boot als auch gegen Bergwasserschiff eingesetzt werden können. Diese modernen Torpedos sind drahtgelenkt und können Ziel autonom ansteuern. Dies verlieth dem U-Boot ein strategische Dimension, die weit über die rein Seekriegsführung hinausgeht. Die Entwicklung der Klasse 212CD ist nicht nur ein deutsches Projekt. Es ist ein gemeinsames Vorhaben mit Norwegen, was die strategische Bedeutung dieses U-Boots unterstreicht. Beide Länder werden dies fortschrittlichen U-Boot betreiben, was die Interoperabilität innerhalb der NATO stärkt und ein gemeinsam Verteidigungslinie in den entscheidenden Gewässern Nordeuropas bildet. Die Ostsee und der Nordatlantik sind strategisch wichtig Gebiet, und die Fähigkeit, dort unentdeckt zu operieren, ist ein enormer Vorteil. Diese Partnerschaft bundelt Ressourcen, tilt Kosten und schafft ein stärker, einheitlicher Maritime Markt. Im Inneren des U-Boots hat sich ebenfalls viel verändert. Die Automatisierung spielt eine entscheidende Rolle. Hochentwickelt Computersystem übernehmen viel Routineaufgaben, was die Arbeitsbelastung der Besatzung reduziert. Dies ermöglicht nicht nur ein kleiner Crew, sondern erlaubt es den Seeleuten auch, sich auf die kritischen taktischen Entscheidungen zu konzentrieren. Die kommende Zentral sieht aus wie das Cockpit eines Raumschiffs, als wie ein traditionelles U-Boot. Groß Multifunktionsbürgschigs zeigen alle relevanten Daten an. Von der Navigation, über die Sensordaten bis hin zum Waffenstatus. Die schafft ein Situationsbusts, das in früheren U-Boot-Generationen und den Car War. Aber was bedeutet das als für die globale Machtbalance? Konventionell U-Boot wie die 212CD füllen ein wichtig Luck. Rend Atom U-Boot ideal für lange Missionen auf den offenen Ozeanen sind sie oft zu groß und zu laut für Operationen in flachen Kustengewässern? Genau hier glänzt die 212CD. Ihr Komplettheit, ihre extrem Leistungstauglichkeit und ihre Fähigkeit, wochenlang gedacht zu bleiben, machen sie zum perfekten Instrument für verdeckt Aufklärung, Spezialoperation und die Kontrolle von strategisch wichtigen Merengen und Küstenlinien. Länder, die sich keine teuren Atom-U-Boot-Flotten leisten können, erhalten mit der 212CD-Technologie ein erschwinglich, aber extrem wirksame Fähigkeit, ihr maritimen Interessen zu verteidigen. Dies wird als asymmetrische Kriegsführung bezeichnet. Bei der ein technologisch unterliegenden Macht einer überliegenden Macht erhebliche Probleme bereiten kann. Ein einziges, hochmodernes konventionelles U-Boot kann ein ganz Flot von Bergwasserschiffen in Schach halten, einfach durch die ständige Bedrohung unentdeckt anzugreifen. Jenseits von Autobahnen und Wirtschaft. Deutschlands wahre Macht sitzt unter dem Wellengang. Das ist das U-Boot Type 212CD. Mit revolutionärer Brennstoffzellen-Technologie verschwindet es vor jedem Radar. Tagelang, fast unbemerkt, tief unter dem Ozean. Aber Unsichtbarkeit ohne Wucht ist nichts. Es trägt die neuesten Nah- und Fernkampfsysteme für präzise Angriffe. Das Type 212CD, die unsichtbare Wache Europas. Ein Symbol für Innovation und strategische Kraft. Stellen Sie sich ein Radio vor, das fast unsichtbar ist. Die Klasse 212CD erregt genau das durch eine Kombination aus bahnbrechender Technologie. Der Schlüssel zu ihrer Unsichtbarkeit liegt im Antrieb. Anstelle von lauten Dieselmotoren, die ständig Luft bändigen, oder komplexen Atomreaktoren, verwendet die 212CD ein luftunabhängiges Antriebssystem, kurz AIP. Dieses System basiert auf Wasserstoff-Brennstoffzellen. Es ist extrem leise und ersucht kaum Wärme, was es für gegnerische Sonari und Infrarotsensoren fast unglücklich macht, das U-Boot aufzuspüren. Es kann wochenlang unter Wasser bleiben, ohne auftauchen zu müssen, eine Fähigkeit, die bisher nur Atom-U-Booten vorbehalten wurde. Aber die Tarnung geht noch weiter. Die USZ-Erhalt der 212CD ist nicht einfach nur aus Stahl. Sie ist mit einer speziellen Schall absorbierend.
Beschikting Übersigen, die Sonarwellen schluckt und stat sie zu reflektieren. Die Form des Rumps selbst, ein markantes Diamant oder Facetten diesen, ist darauf ausgelegt. Die Wirbelbänden Sonareffektion in verschiedenen Richtungen zu streuen und stat sie am Sender zurückzuwerfen. Das Ergebnis? Ein U-Boot, das auf feindlichen Bildschirmen wie ein Zufgleichmeister aussieht als wie ein feindliches Schiff. Es ist der Geist der Tief. Was die best Tarnung on a Scarf sind. Hier kommt die Sensorik der 212CD ins Spiel, stat 1 traditionellen Periskops. Das die Hull durchbrechen und ein Schwachstelle darstellen wird, verwendet dieses U-Boot einen optronischen Mast. Dieser Mast beherbergt Hochfliesenkameras, Infrarotsensoren und Laserentfernungsmesser. Muss nur für wenig Sekunden an die Oberfläche gehoben werden, ein vollständiges 360-Grad-Bild der Umspannung zu erfassen. Diese Daten werden dann digital und die Besitzung im Inneren des U-Boots übertragen, die sicher in der Tiefe bleibt. Das Herstück der Sensorik ist jedoch das Sonarsystem. Die Lambaische RCD verfolgt aber ein hochmodernes integriertes Sonarsystem. Es umfasst flankere Sonari, die entlang der Seiten des U-Boots verlaufen. Ein Bug-Sonar und ein geschlepptes Sonararray, das weit hinter dem U-Boot hergezogen wird, Gergusch aus der Toten